მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის გადაცემა კრიპტო ბაზარი და დღეს გვექნება საუბარი მეგობრებო ჩვენს სტუმართან ერთად, რომელიც არის სხვადასხვა ENQ ესეთი პროექტი არის მეგობრებო, რომელიც 2018 წელს დაიწყო. ბარემ ნიკა შენს მიესალმე. მოგესალმებით ყველას, როგორ ხართ? აი რა პროექტზე გვაქვს საუბარი, მანამდე მოდი ჩავხედოთ ამ coins და გავიგოთ 2018 წლიდან მოდიან და დღემდე შვენივად ართმევენ თავს ჯერჯერობით და ვნახოთ შევახსენოთ საუბარი მაყურებელს. რა თქმა უნდა, სანამ გადავალთ ყველაფერზე, ვინ არის ჩვენი სპონსორი ნიკა? ჩვენი სპონსორია კრიპტალი. ერთადერთი და განუმეორებელი. მარტივი და უსაფრთხო. ეგეთი უნდა მიაყოლოთ თან, ხო? კი. ჩვენი სპონსორია მეგობრებო კრიპტალი, შესაბამისად ჩვენს ბედნიერები, ისინიც ბედნიერები, ორივე ბედნიერები ვართ. მოკლედ ესეთი ამბები არის. რაც შეეხება შიბა ინუს გათამაშებაში 20 მილიონი შიბა რო გავათამაშეთ, დათვალეთ ახლა რამდენია ამ ფასზე. ვიცი რომ მოკლედ ვიღაცებს დაკავშირებით ჯერ არ დაგიწყოთ, მაგრამ მოითმინეთ დაგერიცხებათ აუცილებლად. ამას უზრუნველყოფენ, ეგ არ არის არანაირი პრობლემა. ახლა გადავიდეთ შემდეგ ამბავზე, აი ნახოთ სკრინი მაგალითად, ეს არის ENQ და შეგვიძლია გადავხედოთ და მათი CEO გვეყოლება ჩვენ სტუმრად დღეს ჩავერთვებით უცებ გადავალ მე Google Meeting-ში ცოტა ხნით ვაცდევინებ სტუმარს დიდი ბოდიშის მოხდით. აი ეს არის პროექტი მეგობრებო და დღეს გვექნება ამაზე საუბარი. ხო და თუ რამე კითხვები გექნებათ შეგიძლიათ დასვა და ჩვენ ინგლისურად გავუშვებთ, არ იქნება არანაირი პრობლემა. Good afternoon Michael. We can start now. We are on live. We are happy to have you as a guest on our TV show and hope that everything will be great for both of us and have a good day as we told yesterday. Okay. Thank you, Saba. Nice to meet you and thanks for sorry. Can you talk, Michal? That yes, was the do you hear me? Yeah. So, hello, Saba. Thanks for inviting us, for inviting me on your show. It's a pleasure to be here. Thank you so much. Hope it will be a great show today. Yeah, I absolutely agree with you. Can you hear me? Yes. So you can start about your project. What was main idea, and have you achieved your goals with this project? And when did you start thinking about this conception? What you have in that coin? So basically, idea was created back in 2017, almost 4 years ago. And we started develop from R&D in 2017 and continue develop 2018. And our MVP was launched in May 2019, and back in 2020 was launched the mainnet in August. So we are right now in the mainnet almost 1 year. Do you hear me clear? Yeah. I hear some echo. Everything is okay? Yeah. Okay, great. So back in 2020, we was launched our mainnet, and right now we have around 2,000 nodes all over the world, which actually support our network. And most of them, it's mobile nodes. So we call them master nodes, mobile master nodes. The idea is quite simple. You can download the app, and you can become as a mobile master node, which is quite simple to it's quite simple to it's like fast node, light node, light node. So this is quite simple and convenient for the users and the people who have the Android phone can easily download the application and became as a node member and part of our global network. So the idea is quite simple. iOS, you have beta version or you are still working on it? So unfortunately, we cannot provide the
miner on iOS, because it's still strict and not allowed from the terms and conditions of the iOS. And Yes, and? yeah, and so we have on test flight the iOS application, which is wallet, has functionality as a wallet, and you can also delegate your tokens to our post validator. So we have hybrid consensus algorithm, which called Trinity, and it's a combination of proof of work, proof of stake, and proof of activity. So proof of activity, it's actually mobile mining, and proof of stake, it's a classical delegated proof of stake. So users can delegate to the validator. So we have right now around 21 staking providers all over the world. So for iOS application, users can delegate their tokens to the POS validator. And it's not possible to make iOS mining on the iOS devices in application. Mm-hmm. Actually, we was find few solutions. So one of the company proposed to us get access for application which can be used for our users just for 1 year. So after 1 year, it can be completely canceled. So it's a huge risk for our users, because just imagine you was using your application in iOS, and you wake up in some day and your application doesn't open. Yes. Because it was canceled by the guys from Apple. So it doesn't make sense for us because of the security reason and safety reason for our users. So we decide to not implement and to not do any experiments with iOS, because it's too risky for us and for our users. Okay. As I understand, you have very big challenges with the Android and with the iOS users, because the Apple is very fighting against the DEX and decentralized institutions, and with the projects such as this. Because for example, the Trust Wallet has a problem with the iOS. They don't agree about the some terms and conditions, and they just make it very simple. They are going to connect it to Safari and then connect it to the wallet. But for nodes it will be difficult. And how these nodes operate on mobile, because if someone tells me that on your mobile you can operate node and do money, it's like, what? it's very good news, I guess. Yeah, it's the future. Yeah. So actually, because we have a hybrid consensus, which I told before, called Trinity, we have 3 types of nodes, which are POW. It's a classical POW mining. And the POW nodes has a role as a decentralized time server in our network. So we have the POS miners and we have a POA. So the POA, it's a mobile nodes, which actually just validate the transactions. So they don't have to provide a lot of consumption, and they have to, it's not a classical mining. So the mining in ENQ network on mobile phones is similar to surfing on YouTube, where social media like Instagram or Facebook or something like that. So we have a lot of documentation which was already published a couple of years ago, with deep analysis of consumption and the battery. And you can find it on our website. And this analytics and this research was did by our research team from
Telecommunication University of Tampere, Finland. So this is a very deep explanation how it works. So by the end, this is not kill your battery, and this is not the mining don't have to provide a lot of consumption and power. Mikhail, I want to ask about the roadmap. Yeah, I understand, and it's very great news that the such application don't kill the battery or some don't use the big energy of the phone, and parallel it's mining the coin. And I want to ask you about the roadmap. Where are you now, and what do you plan in the future? So right now we built the DeFi protocol called ENQ Space, and we are on the final stage. So this DeFi platform will be built on top of ENQ network and provide those kind of services like create liquidity pools, swap tokens, create the farms, create the space drops. So it's like a marketing place for the new project where they can introduce this project to the community. As well, we are building the bridge between ENQ and Ethereum first, and secondly with Ethereum-based protocols like Binance Smart Chain, Avalanche, Gecko, Phantom, and so on. Okay. So, you know, it's a lot of protocol which use the Ethereum virtual machine. It's in general, it's a forks of Ethereum, but with little different architecture. So with those bridge, we believe that we can increase the liquidity in our network for our DeFi platform. Then also we are working on NFT implementation of NFT tokens in ENQ network and algorithmical stablecoin for the ENQ network. So this is our main goals for the next future. So ENQ Space, I believe, will be launched in this quarter. We are on the final stage, and then we will, as well, very important thing that we are finally ready to make audit for our extension for our network. And we are in the final stage with the integration with the ledger. So our users can use in the nearest future ledger as a cold wallet. Okay. And they can use the extension for communication with the network, for example, for DeFi platform, or bridge, or for some other projects. Okay, as I understand, the mobile phone will be the function of the ledger, or I'm wrong with this? No, actually, you can. No, the ledger, it's a cold wallet. Yeah. So you can keep your assets on the ledger. Okay. And actually, you can use your mobile phone and you can connect it with the ledger. Okay. Via cable. So your asset will be on the ledger, and you can use your application on the mobile phone, for example, like MetaMask. I don't know how you're familiar. Yeah. Did you ever use the ledger for mobile phone? No. Yeah. No. I mean, I'm not connecting with the ledger with the mobile phone or something else. It's offline always. Yeah. Yeah. So actually, it's a quite cool feature. You can connect your ledger with your mobile phone. And for example, you open your MetaMask on your mobile phone, your assets hold on the ledger, and the MetaMask will communicate with ledger, and you have to sign the transaction via ledger, which actually was which was from MetaMask. And how you see yourself
in these projects which are doing the same or like same thing, and you're talking about competition. I'm talking about competition, and how you think. Where are you now from point of them? For example, are they forward or you are like making your flag? You are asking very critical question about the competition. And, no, I don't want technical, but I don't want statistic, but I want from technical point of view. Okay. Yeah. So what is your key point, which you are? Yeah. I understand your question. So we are still quite small project, and we have a very strong community, and we have around 100 tokens which was issued on top of ENQ network, and we believe that soon those projects can start. They will get access to the exchange for our DEX, which is quite cool because most of the project, most of the tokens which was issued, it was just the experiment. So for us, it's very important right now to deliver the DeFi platform for our users first. Secondly, for the most of the blockchains right now, anyhow, connected and based on the Ethereum. And those show to the world that Ethereum is most relevant and most popular blockchain network at the moment all over the world. And Ethereum has very strong development community, and in general, Ethereum, this is the protocol which makes a lot of developers all over the world millionaires. So it was developers before, and now they are millionaires. So this is the most interesting part of the Ethereum. So I'm not talking about ICO right now, but a lot of the projects, really great projects with great engineers, they built something interesting, something new on top of Ethereum, and right now they have a success, and they have a lot of users, they have a really good market cap and trading volume, and they have funds to continue develop his business. From this perspective, from this point of view, we are super young. Okay. We are super young, and we understand that we have to. But you have a very big experience. Yeah, we have experience. We have a strong team, and we believe that the mobile. This is one of the killer feature which actually we deliver to the market. Will help us grow our community of our miners and developers quite fast. So, and we are right now on have capitalization around 20 mil, and actually it's super under evaluated. Okay. And underrated. So just see on the Solana, yeah. Okay. So Solana come to the market from nowhere, but they have a very strong bakers. They have a technology, and right now they jump to top 10. So just in 1 year. And from a technical perspective of view, Solana is still fresh. So not too many functionalities already available on Solana, but the community of developers and community of the traders was grow dramatically, like 100 times. So we believe that we can bring to the market something new, and became one of the top projects and blockchain in the world. Yeah, but it will be not easy, guys. Yeah, we understand that this goal is not easy to achieve, but this is actually our goal.
Yeah, for me, for example, it's very important that the project has the experience with the bear market, and they started in 2018 or 2017, and they saw the 2090s, 19 and 2020 also. So it's for me it's the great news because it's one of the main indicator for the project that they are doing their job and they're working on the project and they really believe in the project and they are not like playing something, because that was the worst period 2018 and 2019 to start something in crypto and it was for me it was surprising that I did not hear about the project. And my friend, our mutual friend, who talked about this project was I was very really it was very cool. He was very satisfied. Yeah. And also on your web page, I see some picture of Anchor and Happy. So they are working. These two projects are working with you, or they have some nodes in your system? Actually, the Anchor is our technical partner. So they provide infrastructure for those kind of people and users who would like to run the POS node, and they have no engineer education, so they don't know how to set up the node. So Anchor provide the services, call it one-click node. So you can visit the Anchor website and you can choose the ENQ network, and easily with one couple of clicks, you can launch and run the POS validator node of ENQ network. First. Secondly, the Happy, this is our very old partner. So we have partnerships with them from the beginning, like from the first days when Happy was announced. And Happy, it's a cross-chain security protocol, and the functionality for the security protocol will be integrated to the ENQ network in the future. Yes, after. So. About the Happy, you want to ask about the Happy? No. Now, how you see? So, on which crypto market you are going, for example? He wants to know the secrets of the project. No, I don't want. But are you going forward? Because how I see, we have three markets. Nika is one of the holders also. So. Okay. And also holder of Happy, and because of that I asked what connection do you have? Yeah, Happy is a very interesting project as well, and for me it's good sign that you are making some mutual project. Some mutual project. And how you see, for example, I don't ask about Coinbase or Binance, for example, but it will be, I see, and I see your future that you will achieve this, but you are making steps forward to this goal to make, for example, your cryptocurrency available for all, or you are just holding time or gaining time? Okay. So I understand your question. So from this, we have a strategy that first of all, we have to start growing our development community and bring as many dApps as we can to our network. Mm-hmm. And after that, we can come to the exchanges and spoke with them with the listing when we will get 100, 200, 300K users in different dApps. Mm-hmm. Because a lot of the tier one exchanges right now, they don't look for the listing fee from the project like it was a couple of years ago. Okay. They are looking for a community of the people who can trade those tokens using them exchange.
That is quite simple because it doesn't make sense. You can pay like 1 million USD for listing and on the one of the top exchanges, and if you will not have a community, it will not make sense. Okay, I understand. But Michal, do you plan, for example, with the talking with the community? There are the different exchanges. For example, in Georgia, there are different people who using different exchanges. For example, Binance, KuCoin, or Texio, or something else, or Crypto, or something else. And they are, for example, some of them are on Crypto, some of them are on Texio, some of them are on Binance, and etc. And because of this, what do you think about to talk to some of different exchanges to, for example, widely starting, or it's, for example, it's very problematic for the supply or for the liquidation of the token. Maybe there will be, if there will be many exchanges, there will be very big volatility of the token, and it will be the risk of for the project. Yeah, it's a good question. So you can actually list your token on 20 or 30 different exchanges, but only one of two of them will be the major. Okay. So you can see, for example, like some of the token, like Happy, for example, if you're quite familiar with them, and you will see that they have at least one or two major markets. Okay. And if you will be listed on 10 or 12 or 20 exchange, sometimes it doesn't make sense. But of course, the people in different geographic country, they have different priority, or they have a different exchange which they are quite familiar, and they would like to make trading on those exchanges. But the most of those kind of exchange, they really have small liquidity. Yeah. And this is also problem. So we are focused right now to be listed on exchange tier 2, at least couple of them. And then our focus will be listed on exchange tier 1. So this is our priority right now. And we spoke with different exchange, like we spoke with Coinbase, FTX, Gate, MXC, SNDX, and we are with quite and close contact with those exchange. Yeah, it's nice. You have your views about how to develop the project, and it's quite not simple in this market. After the 2018, everything is not simple. Yeah. I want to ask about the technical issues also. That the last questions from me. Okay. Michal, what do you think that the biggest challenge will be in the technical view, for example, for the nodes to operate for 100%, and to start there will be no competitors on the market also? Yeah. So biggest challenge right now, as I can see, will be implemented the virtual machine to our network. Yeah. To bring the heavy smart contracts. Yeah. And at the same time increase the transactions per second. So this is the biggest challenge. So we have to do two big things. We have to increase the throughput and implement the virtual machine. So this is the biggest pain for us. Okay. And biggest, not pain, it's the biggest challenge. Because in general and finally, it's quite simple. We have, like, for example, 100 dApps. And these 100 dApps generate
few million transactions per day. And users pay fee to the network for the transactions. And those payments have to go to all of the nodes. Right now, the most of the payments and the fee goes to the POS nodes. And actually, I think we have to change that, and we have to implement the POA miners as well there. So this will be super killer feature, because you can not only validate the transaction using your mobile app, but you can also you can be rewarded by the users who daily use the network. Okay. And for example, if the daily emission for the miners it's a little bit less than 20,000 ENQ per day, so the payments for transaction can be like 100,000 ENQ per day, and this is actually makes sense. Yeah, of course. And to be rewarded and to participate the network, all you need is just a mobile phone and internet connection. And this is a super cool feature, as I can see, and this is still not happened on the market. So this will be like a game changer. Thank you very much, Michal. It was very nice interview with you, and hope we will see you on live in Tbilisi on our studio in the future. And, Okay. Hope so. Make some. Thank you, Sabat. Yeah. Nika. Yeah. Thank you very much, and I think it was very informative interview today, and we will see you again on our TV show, and hope we will be on live in Tbilisi. So Thank you very Okay, much. definitely. Thank you. When I will plan to go to Bye. Tbilisi, I have few friends there. I will definitely call you guys, and maybe I will visit your studio, and we can update about our project. yeah, of course, it will be very nice, and we will be happy. Yeah, thank you. Thank you so much. Thanks so much. Good. Have a good day. მეგობრებო, ესე იგი, მოკლედ დღეს შევაჯამოთ, ახლა რა საკითხებზე გქონდა საუბარი. ENQ-სთან დაკავშირებით, ეს არის ნოუდებთან, ანუ მობილურ აპლიკაციების ამბავი, რომელიც ნოუდების მეშვეობით, მოკლედ მაინინგის საშუალებას აძლევს ადამიანებს. თავარი ჩელენჯი, ასე რომ ვთქვათ, არის იმპლემენტაცია ამ, ასე ვთქვათ, მობილურში და თვითონ პროტოკოლის იმპლემენტაცია, რომელმაც მე მაინინგი უნდა მოახდინოს უსაფრთხოდ და გამოიმუშაოს თვითონ, ანუ არ დაზიანე მობილურის ენერგიის არ დაზიანებით გამოიმუშაოს coin-ი და ტრანზაქციები განახორციელოს მობილურებმა, ესე რომ ვთქვათ. და მინიმალური მოკლედ ენერგიით მოიტანოს მაქსიმალური მოგება. ამ ეტაპზე ენერგიის ხარჯვი. ამ ეტაპზე უბრალოდ იმპლემენტაციის ნაწილში არის პრობლემაო, რამოდენიმე ტექნიკური პრობლემაა, რომელიც უნდა გადავჭრათო smart კონტრაქტების ნაწილშიო თუნდაცო და ამ smart კონტრაქტების ნაწილში რომ გადავჭრით ამ ტექნიკურ პრობლემებსო, უკვე ეს არის რეალურად და რაც შეეხება ბირჟებთან დაკავშირებით, ჩვენ მქონდა ეგეთი კითხვა, რომ რატომ მაინც მაგალითად მხოლოდ KuCoin-ი და მამაზე თავისი სხვადასხვის ეგ ლოგიკა მესმის, რომ ესე იგი ჩვენთვის თავარიაო ერთი ანუ თავარი ბირჟაო და მე დავილისტებით რაღაც ხვებზეცო, მაგრამ ის ერთი თავარი ბირჟაა ჩვენთვის თავარიო და ანუ ჯერ ვცდილობთ რომ community გავზარდოთ და მე გადავიდეთ სხვა ბირჟებზეო. და არა პირიქით დროსაც იგებენ და დროის მithმა. თემა რა არის, გალამ რა გააკეთა ცუდი. გალა რო დაილისტა Binance-ი, მშვენიერი, ოკეი, გაგვიხარდა ყველას, მაგრამ მქონდა ის საიპი, რაც რეალურად მაგას მქონდა პოტენციალი, რასაც ველოდებოდით ოქტომბრის და დეკემბრის, ის დაკარგა. ანუ ოკეი, ის მე კი გავაკეთე იქ 8x-ი, მაგრამ დავკარგეთ დაახლოებით აქეთ 20x-ი. რისკის ქვეშ დავახერხეთ. რო ანუ გალას რომ მოეთმინა და futures-იც არ დალისტულიყო მაგალითად Binance-ი და არ წასულიყო მოკლედ ვთქვათ ესეც კაპკაპკა და community შეეკრა. მიხვდი, ანუ სასტავი რომელსაც coin-ის ჯეროდა, მაგ შემთხვევაში უფრო მეტ შედეგს დადებდა გრძელვადიან long term პერსპექტივაში ვიდრე დადო. რეალურად რა მე ეგრე ვუყურე ან მაგ ლოგიკის უფრო მჯერა ვიდრე პირიქით. ხო და ეს იმ ლოგიკაში ჯდება და იმას ამბობს უბრალოდ რომ მოკლედ ჩვენ ესე ვუყურებთ რომ ჯერ
community მერე ბირჟა. საინტერესო იქნება ტელეფონით ოპერირება. კი, და ნოუდებთან დაკავშირებით აი რაც იყო თავარი კითხვები შენი, იმაზეც პასუხი ჩემი აზრით ყველაფერს ამოწურა და თან საინტერესო რაღაცები ისაუბრა, ვინც ინგლისური ესმოდა ძალიან კაი იქნებოდა. უბრალოდ აი მე რაც ახლა უბრალოდ მინდა რომ შევაჯამო შინაარსი რაც იყო თავარი, ეგ არის რომ ანუ ბაზარზე ყავს კონკურენტებიო, ჩვეულებრივად პრობლემა არ არისო, მაგრამ ტექნიკური კუთხითო ჩვენ ანუ ის პირდაპირ კი არ ხო გაცილებით ცინავართო, მაგრამ ფაქტობრივად ეგრე არისო რა. იმიტომ რომ ჩვენ მუშაობთ ტექნიკურად, დეველოპმენტის კუთხით მუშაობთ, უფრო მეტად კონცენტრირებული ვართ, ვიდრე აქეთ რაღაც ნაწილშიო. თან ჰეფი მათი უსაფრთხოების ნაწილს იმაშვება. და Binance-ის უსაფრთხოებას, Sexios უსაფრთხოებას რაღაც რო გადმოვათ ხა იმას ამოწმებს. პარტნიორი დასაწყისიდანვე. მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას რეალურად ისინი განაგებენ. კი, უსაფრთხო ფული შემოდის მათთან ჩათვალე. რომელიც იყო პარტნიორი. ანკრი, ხო, ანკრიც არის საკონტ პარტნიორი კი არა, ხო, ანუ ანკრი არის, ხო, პარტნიორია რა, მათი ტექნიკურ მხარეს შეეხმარება ანკრი მათ. საინტერესო ჩანს. მოკლედ აი ესეთი ამბავი არის აქ რა. და ესეთი ამბავი იყო მეგობრებო, ესეთი თემა არის და რა ვიცი, ნახოთ აბა. Coin-იც ნახეს, ხო, მაყურებლებმა პრინციპში რომელი იყო სახელი, Coin-ის სახელი. კი, Coin-ი აგერა მაქვს გახსნა ENQ-ი, ოღონდ ხო, რაც მე მომეწონა ის იყო, რომ 2000 2018-დან დაიწყეს. ნუ ცუდ პერიოდში დაუწყიათ ისე. აქ აი უბრალოდ 2019-დან. 2019-დან რო იწყებს, სხვათა შორის კაი ის უნდა იყოს. ნამდვილად. არ უნდა გეშინოდეს ნამეტანი რა. რა ვიცი. საღოლ მითქვი ამბავია. ხოთ, დავაკვირდეთ, დაველოდოთ მომავალში. ჰაი კონდათ, all time high იყო. აპრილია 30 ცენტი და ახლა არის ნუ 9-ზე. მოკლედ ესეთი ამბავია თელი თემა. აი ფასის კუთხით რაღაცა თუ სიახლე არა, მაგრამ თვითონ ტექნოლოგია ხა ჩემთვის ძალიან მიზიდველია, რომ დაუშვათ ტელეფონით მე შემილია რაღაც ამ სისტემაში მართლა ჩავერთო და თუ ესენი მართლა ამას გააკეთებენ, პირიქით. ხო, blockchain mobile network for decentralized application. ეს ამბავია სულ მოკლედ და შეგიძლიათ გადახედოთ მათ ვებგვერდს და გაიაროთ უფრო მეტად დეტალურად ის. რა თქმა უნდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემაში არასდროს არ არის ფინანსური რჩევები და ყველაფერი ჩემი პირადი და ნიკას პირადი და მიკერძოებული და სუბიექტური და არანაირი ობიექტურობა რო არ არის ამაზრებში ისეთი აზრებია. რა თქმა უნდა ჩვენ ასე ვთქვათ ჩვენ თავებს და ჩვენს მეგობრებს და ჩვენ თავი როგორ დაველაპარაკებოდით ისე გელაპარაკებით თქვენს. არაფერი განსხვავება ამაში არ არის. ამიტომ აგერ მაგალითად გვივარდებიან ჩვენს იმაზე აქვია გადაცემაში ხოლმე ვიღაც ინტრიგნები და ვიღაცა მაგარი ჩოკლაყი ხალხი, მაგრამ ეგ არაფერი, ეგენი იქნებიან ხოლმე ყოველთვის. ეგ ანუ ესე სწორად მივდივართ თუ თავარია ეგ მაგას ნიშნავს. და რა თქმა უნდა ყველაზე პოზიტიურ ამბავზე რო გადავიდეთ და ყველაზე პოზიტიურ ნაწილზე ჩვენი გადაცემის სპონსორია ვინ? კრიპტალი. და შესაბამისად ერთადერთი განუმეორებელი ასე რომ ვთქვათ. ნამდვილად. და მოკლედ მარტივი და კიდე როგორ გავრითმე, ერთადერთი განუმეორებელი მარტივი და უსაფრთხო. ხო. აი მაგარი ისე ჩემებურად ჩამოვაყალიბე მაგარი სლოგანი, ანუ ეგ მე მოვიფიქრე იცოდეთ, არავის არ დააბრალოთ. არ და კარგით, ხო და კიდევ ერთი რაღაც მეგობრებო, ამავდროულად შეგიძლიათ მიშკას Discord-ზე მიაკითხოთ სიგნალებისთვის, იმიტომ რომ მე მგონი კარგი პერიოდი მოდის სავაჭრო. ამიტომ თქვენიცით წარმატებული და პოზიტიური დღეს გისურვებთ და ასევე კრიპტალის გუნდსაც გისურვებთ ბედნიერ დღეს. აბა თქვენიცით. კარგად.